And this is the stage we are now making strategies for winning the election. We have won elections 3 times, but every time we win the election, we are robbed of that victory. That victory is known to the whole country, but we never go to State House. Why have we not gone to State House when we have actually won the elections through votes? This is because there is something which we were missing. And that's something which we are missing is called system. Some people are saying system is not important, but system is very important. And now we are with Oburu Kenyatta, who is holding the system. So if the system plus our votes, which are always more than the others, what else? All what you need to know about the system or the deep state politics. Hii ni siasa ambayo like any governing body or any government inakuwa na some people that influence decision making. For example, still since enzi ya Mois, you heard about the Mr Dawa, that's Mr To, Biwott, and the other people who are close to Mois. So these are the people like they can make any decision. They advise the presidency, they help in making decisions. And apart from that, we also have some people who fund the campaigns. These people, they have some own interest. So it's not just about like he was just mentioning what he doesn't know. He understands like without being in the system, you'll be frustrated. For example, you find like Ruto even had to take time and respond to this. And after Ruto responding, there were several other people that responded to this state system, the system politics. Because it's not that just easy. Unda hii serikali ya Jubilee. Kama Uhuru Kenyatta angekuwa mtu muoga, hatungeunda hii serikali ya Jubilee kwa sababu tulikuwa tunatishiwa mambo mingi. Choices have consequences. Nyinyi hamfai kwa sababu mko na kesi ya kule na ni kesi ya uongo. Ni vile tu tunaambiwa hata saa hii. Tunatishiwa ati iko system, ati iko deep state, ati iko watu watatuibia kura. Hata mkipiga kura namna gani, kuna watu wameketi mahali fulani wataamua. Mimi nataka niwaambie hawa watu tunawangojea. Hiyo deep state tunangojea. Na hiyo system tunangojea. Watakuja na system, sisi tutakuja na wananchi na Mungu. Na tutaona vile hii kazi itaendelea. Nilikuwa natishiwa siku hiyo, kama ningekuwa mtu muoga, hatungeunda hii serikali ya Jubilee. Kama Uhuru Kenyatta angekuwa mtu muoga, hatungeunda hii serikali ya Jubilee kwa sababu tulikuwa tunatishiwa mambo mingi. Choices have consequences. Nyinyi hamfai kwa sababu mko na kesi ya kule na ni kesi ya uongo. Ni vile tu tunaambiwa hata saa hii. Tunatishiwa ati iko system, ati iko deep state, ati iko watu watatuibia kura. Hata mkipiga kura namna gani, kuna watu wameketi mahali fulani wataamua. Mimi nataka niwaambie hawa watu tunawangojea. Hiyo deep state tunangojea. Na hiyo system tunangojea. Watakuja na system, sisi tutakuja na wananchi na Mungu. Na tutaona vile hii kazi itaendelea. Wengine wanafanya biashara na hao wanaoibia serikali. Na ndio juzi nikiwa Lamu, mimi sikusema Ruto atakufa. I didn't say that. Mimi nilisema katiba inakuja. Katiba ikikuja, kwa governance tutakuwa na slots karibu 6. Na ukiwa na kalamu andika chini. Kalonzo anaenda kwa serikali. Kalonzo Musyoka anaenda kwa serikali. I have never said something which has never come to pass. Nikasema 6 slots zitatengenezwa. Na katika hizo slots baada ya uchaguzi, jina la William Samoei Ruto
Ruto halitakuwako. Ya kwamba anataka kujibu Atwoli, anasema Atwoli mimi ni mganga. Mimi sio mganga mimi. Mimi yeye alipokuwa Hague pamoja na bibi yangu nilimpelekea rosari takatifu akiwa Hague. Rosari hii haikutoka kwa mganga. Na alipofungua Biblia akasema, sikizeni, Mathayo 6 mstari wa 35 ndio nataka kujibu naye Atwoli. Mstari Mungu anampa figures ambazo haziko ili ajue he's fighting a just man of God and he will never win. Sijasema atakufa. Nani hata kufa? Mlea amekufa, Atwoli atakufa. And I didn't say he will die. Ameincite mtoto wa Kimani Kihika. Iko mtoto mwingine ambaye hajaandikwa tangu azaliwe, anaitwa Sudi. Kazi yake alikuwa makanga, kuuza bangi, mwizi. Hata yeye anasema Atwoli. Na mimi sijasema. Mheshimiwa, wanasema Atwoli aliua mambo ya Mchai. Mchai mimi ndio nilipeleka yeye kwa bunge, wawache familia yake na Mchai, arrest in peace. Na faili yake iko open, waliomuua bado wako ndani ya cell, wakiwa na information waende wa report kwa polisi. Sisi Waluya tulipoteza Jacob Juma. Sisi hatujasema Ruto ndiye aliua yeye. Watu wanasema Ruto aliua Jacob Juma. Hatuna evidence. Reverend John Kandia Chabi walipoteza Aibei. Kijana anaitwa Aibei. Hatujasema William Ruto ndiye aliua Aibei. Na watu wanasema watu wa Ruto waliua Aibei. We have no evidence. Iko Msandu, just tukienda kwa election, kijana Mjaluo alichinjwa. Watu wanasema watu wa Ruto ndio walichinja. Sisi hatuna evidence. We don't have evidence. We have not related that death of Msandu to Ruto. Mwana wa msao sana. Kwa Kibaluya huyo mtoto ni mjinga sana. Na ninamwambia ile incitement anafanya anajiharibia. We think it is time Kenyans rewarded the long years of the struggle of Raila Amolo Odinga. They owe it to him. It's like Mandela. It's a Mandela moment. And we'd also like to tell him to be a transitional president who will then nurture young generation to take over in 2027. I personally, and this is not going to be misconstrued, I will vote for Raila Amolo Odinga to be the next president of the Republic of Kenya. Unless, of course, he decides not to run. Three of us and many others, without any doubt, we believe that we are being seen as some of those who are outsiders. The other day, the deputy or the vice chair of Jubilee, Mr. Murathe, he issued a statement through all media houses, which was widely covered. And in that statement, Murathe suggested and said that come 2022, Kenyans must accept, whether they like it or not, to be led by the fifth president of Kenya, who is Raila Amolo Odinga.
he went ahead to narrate on now Raila should be rewarded for many things that he have done for this country. And he went ahead to say that the people of Mount Kenya, they will be voting for the candidate that will be proposed by Oburu Kenyatta. I wanted to respond to Murathe's remarks or statement and tell him that he must get to know and understand that Kenyans are mature, they understand what is democracy, and they would never be forced by anyone or directed by anyone to vote against their choice. Uhuru himself is going home, and if Murathe is not aware, Uhuru is finishing his term. And the election starting from MCRs up to presidential position or presidency will be decided by Kenyans. So that language is trying to use to come and say that because Raila did this or that, all of us in this country have made a contribution towards the development of our country and also the second liberation of this country and the first liberation of this country. Kenyans have participated. So it is wrong to hear such a person like Murathe, who was defeated his own constituents before he left politics, and the lesson he was taught by the electorate has never at any given time been rectified by Murathe himself, or went back and got elected, even as an MCA. So that is toward Murathe. Halafu ndugu yangu hapa ataongea yale mengine na huyu ataongea yale mengine. The other thing that I want to touch on is the issue to do with the COVID-19 funds. And you press people, the other day, a few days ago, you printed it in capital letters in our newspapers that that money was stolen. And the money is kept somewhere outside this country. In other words, accounts in overseas countries. Press cannot say such a thing without evidence. So also we want the press in this country to go and print the names of the people who stole that money and tell us where the money is kept. Because we want Kenyans to recover that money and use it. The other day we had even the government itself here saying that all their investigation being done. ESCC is pursuing who's culprit. We want to know how far they have gone, or the government has gone. And instead of the president, there is team creating, issue to divert Kenyans' attentions from thinking on the theft that is taking place in the country. They are bringing policies of 2022. Tutaonana huko, we'll meet there. Na wale watu wanafikiri Ruto yuko peke yake, he's not alone. I want to tell Kenyans that Ruto is not alone. It's not even the way it's being reported that he has been isolated and left alone. Not at all. Here we are, and many others are there outside there. Let Uhuru dissolve the government and call for elections. And that is the time they will get to know how prepared Kenyans are. When politicians wade in and we hear statements like deep state, then someone like myself who thinks they're fairly informed wonders, what on earth is this deep state? What does it do? Does it even exist? I think our deputy president is a daydreamer. He's dreaming while walking. Because who is the deep state? Who is the system? Who is the government? Today,
He's the number 2 in command in the Republic of Kenya as far as issues of governance are concerned. And to allege that he will dare he dares his own system. I have never heard something like that from any leader in the government. Shenzi, Mr. Atwoli. Kumbe Atwoli, unajuanga William Ruto ni president wa Kenya. Sinasikianga kila siku unamrifanga kama mtu tu wa jua kali hapo. Niliona jana ukijibu story ya deep state. Hii deep state sio wewe ulianzisha na Murathe na watu wengine? Hata ukiwa kwa Jeff Koinange. Sasa umesahau. Lakini nimeshangaa kumbe unajuanga William Ruto ni deputy president wa Kenya. Atwoli, conman. Lakini tuache hiyo kwanza Atwoli. Ni lini wewe Atwoli utatetea Kenya? Unasema ati wewe ni mkurugenzi wa wafanyakazi wa Kenya. Wakenya wengi wanalala njaa kwa sababu ya uchumi yenye mliangusha wewe na ndugu yako na wengine. Hata siku moja sijaisikia ukitetea Mkenya. Hata siku moja. Na unawaibia NSSF, NHIF. Hiyo mashimo yote unajua. Ile mali umepora kuanzia wakati ya Nyayo, ukakuja wakati ya Kibaki, sasa umekuja ya Jubilee. Sasa nafikiri bado una extend, my friend. Hii ndio mwisho yako. Nilikuwa nasikia unatetea ndugu yako mkubwa. Sasa shida yenye iko Kenya sasa ni kubwa sana. Watu hawezi kula. Watu hata mashule ikifunguliwa watoto hawatarudi shule. Watu hata wajui watakula nini jioni ya leo. Sasa niliona ndugu yako mkubwa kazini yake, sijui nephew, sijui nani. Hey. Sasa wamekula pesa ya corona tena. Na niliambia Wakenya mapema, nikawaambia hii maneno ya corona si ati haiko pase, iko. Lakini sio vile hao watu wanawekelea. Nilisema keep distance, sanitize, weka mask na watu waende kazi. Mkasema sijui lockdown, sijui nini kwa sababu mlikuwa mna scheme namna ya kula pesa ya corona. Sasa ndio imelipuka. Na I can tell you Kenyans, watu wamekula pesa ya corona, hamtawaona kwa kotini yoyote Kenya hii. Watadivert attention. Atwoli, si hata siku moja utetee tu wa Kenya. Yaani ukue tu genuine. Hata kama hii ya juzi hii ya hawa kazini wako, makazini ya ndugu yako mkubwa mwenye ulisema bado ni mdogo afai kuretire. Si utetee tu wa Kenya jameni, hata siku moja tu. Wamekula pesa ya malaria, walikula pesa ya ukimwi, ndio sasa wanakula pesa ya corona. Hai. Si mhurumia wa Kenya jameni. Mlikuwa mnazungukanga last year sema ati sijui mnapigana na corruption. Sijui William Ruto ni mwizi. William Ruto hajakuwa kwa hii serikali kuanzia 2017, hata kwa siku moja hakuna kitu ameweka kidole yake. Mtuambie hii uchumi imeharibika namna hii kuanzia 2017. Vile mmenyanyasa watu hapo Nairobi. Hawawezi uza hata mnasema at counterfeit sijui nini. Nyinyi watapeli. Mmebadilisha kila kitu. Mkafunga forest. Hatujui ni kwa nini mlifunga forest, kwa sababu nataka watu wachache wafanye hiyo biashara forest. Mkasema tupunguze mabengi. Mnasema mnataka kupeleka wapi pesa jameni? Mnataka kufanya nini wa Kenya nyinyi watu? Hivi vitu yote mnaiba itawasaidia na nini? Finally. Itawasaidia na nini jameni? Lakini hiyo pesa ya ukimwi, pesa ya malaria, pesa ya COVID, hata nyinyi mtakulwa na kitu inaitwa sijui. Na ukitaka kujua sijui ni nini, muulize. Mungu yuko? Wakenya ni wanyonge, hawana haki. Sisi wote naona tumefika wanyonge. Ni Mungu tu atafungua barabara.
Ni Mungu tu atafungua barabara ya hii Kenya. Hata ya corona ya kukoa. Nilisema mnunulie kila mtu dawa, tumeze dawa sisi wote siku moja. Hii pesa mmeiba billions. 1 billion inatosha tununulie kila mtu hapa Panadol na antibiotics na hiyo nini, na tumeze wote na hii kitu ya corona ipotee. Lakini mhurumie tu wa Kenya, hiyo ndio mimi nawaomba. Mnasimama na kusema tutapigana na ufisadi. Tutafanya na nyinyi ndio wafisadi wakubwa. Serikali ya inji ya kwanza, serikali ya inji ya pili, ndio hii sasa ya tatu. Hai, Mungu saidia wa Kenya. Lakini Atwoli, na kuombea Mungu sana. Na waambie Murathe apunguze pombe, naona uso imeanza kuwa nyeusi huku parts. Kwa sababu tunataka muone namna Mungu. You see, after Raila realizing the system or deep state politics is going the other way, he had to come in and actually clear the air. This is what Raila had to say. As you know, where I am, I hold no position in the government of the Republic of Kenya. It is led by the president, whose name you know, and his deputy, who says the name you know. So if you're talking about the deep state, who is there? It's the president and his deputy. So I go and ask Mr. Deputy President, which deep state are you talking about? We are not ourselves, we are not in government as ODM. So we don't know about this deep state. But what you're saying is, but we know as ODM, we have learned from the past, we have experience, and we know where we want to go. We know where we're coming from, and we know where we want to go. The purpose of a BPI to ensure that Kenyans have a free and fair elections, and that no Kenyan blood is shed because of an election. Forget about Oburu Odinga is an individual. So remember, for example, what the system can do. Last time, Miguna vied as a governor of Nairobi. For you to vie for any position in Kenyan politics, there are some of the requirements that are clearly stipulated in IBC regulation, including you need to have a age requirement, you need to have education, you need to have citizenship, you need to be a citizen of Kenya. But this guy was cleared. After being cleared, Miguna started criticizing the government, and actually we went ahead and saw in Raila Odinga. That's where the trouble started. So Miguna was found to be not a citizen of Kenya, and immediately he was deported. He has never come back. But I'm sure if Miguna will be aligned to the system at the moment, Miguna will be back. The person maybe who can help him is currently Raila is in the system. He can be able to help him. But now I think there is a problem. Kwa sababu dunia hii imeenda ukabila, vyama vyote vya kikabila, na nikaona kwamba yule ambaye anaweza kuendesha kupeleka wananchi, kama vile mimi ningependelea wananchi kuongozwa, ni Oburu Kenyatta. Huyo kijana huyo. Na mimi na washukuru wala ambao wangetaka kufuata ile yangu, kama upande usikitu, weka mikono juu nione. The other camp of NAK had the likes of Kibaki, Ngilu, and Omara Kijana. They were already forming. So after Uhuru being declared as the preferred president candidate by President Mois, these guys had to quit. Raila had to quit to the other camp, and he actually endorsed Kibaki, whereby after that, I think they had a challenge. They had issues with Charles Nyachai, who had quit. So the NAK came in, but because the people of Kenya, the voters, were tired with that regime by then, President Mois, they had just to vote in. Kibaki got the vote. So sometimes the system may not work.
But most of the people like who come in, if you are right, if the system says like they are going to make you be this and this, probably you will have they influence some decision. There are some people who influence some decision. These are sometimes they were called mafias. We had Mount Kenya mafia, Gema, and all that. These are mafia, like they advise the president, they make decisions, they support even the presidential candidate, and they can do anything even to delete you in the voters register. So as the politics of the system goes on, these are the things that Kenyans need to know. And also, when we are going to vote, vote wisely. Otherwise, it's going to be tough. So whatever Oburu Odinga said is to some extent right. Like there, if you are in the system, it's not like automatically you'll be the president, but you have an upper hand of being the president. And also whatever Ruto is saying is true. Like it's not only the system that can make you be a president. Sometimes the system can be on your side, but the people, if they are not on your side, still you'll have a hard time. Just to lastly, you remember the 2007 election. The 2007 election were very contentious between Raila Odinga on the other side and Mois Kibaki. So that up to now, I think Kivuitu said he doesn't know who won those elections. He doesn't know. He didn't know who won the election. It's just something like that. If you are not on the right path, even if you win, you don't win, it doesn't care. So let us watch how these things unfold as the system politics goes on.